posted in the hospital. But are you recruiting these people generally under that 2011 government order? And my lords, what is the verification done? The man had cases against him, particularly of domestic violence. None of that verification is done when a man is appointed as a civic volunteer, which gives him access, including a motor. Therefore, Mr. Dwivedi, on the next occasion, we want this to be flagged. How many civic volunteers do you have? What is the verification of antecedents that you do? Where are they posted? Are you posting them in school? The civic volunteers are not being posted. They joined their place of duty. Where else are they being posted? They control the police stations. The entire police station is now run by the civic volunteers. So tell us- Ratire Shathi, night duty. Tell us, We'll file an affidavit. the civic state of West Bengal shall file an affidavit on before the next date of listing, explaining, bracket 1, the legal source of authority for the recruitment of civic volunteers in the state, semicolon, bracket 2, the modalities for recruitment, semicolon, the qualifications for recruitment, semicolon, bracket 4, the verification of antecedents which is carried out before recruitment is made, semicolon, bracket 5, the institutions in which the civic volunteers are assigned duties, semicolon, and bracket 6, the payments made to civic volunteers, whether on a daily or monthly basis, and the budgeted outlays in that regard. নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। সুপ্রিম কোর্টে আরজি করের শুনানি এদিন নতুন মোড় নিল, নতুন কিন্তু বাঁক নিল। আর সেই বাঁকটা এবার নতুন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সরকার, সেই সরকারের জন্য বড় একটা আশঙ্কার কিন্তু পরিবেশ তৈরি করে দিল। ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের জন্য বড় কিন্তু একটা অশনি সংকেত এনে দিল। আর সেই অশনি সংকেতের নাম হচ্ছে সিভিক ভলেন্টিয়ার। সিভিক ভলেন্টিয়ারদের যে নিয়োগ, যে ক্ষমতা, সেই সব নিয়ে তো বহুদিন ধরেই এই রাজ্যে মানে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধীরা নানা কথা বলছেন, এবং এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও নাকি চলছে। কিন্তু এদিন আরজি করের শুনানিতে যা ঘটল তাতে বলতেই হয় যে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের জন্য মানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য দিন আরো খারাপ আসতে চলেছে। কেননা এবার কিন্তু এই আরজি কর কাণ্ডের জেরে সিভিকদের যে কাজ, সিভিকদের যে চাকরি, সেই চাকরি নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠে গেছে। আর প্রশ্নটা তুলেছে খোদ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন 3 বিচারপতির যে বেঞ্চ, সেই বেঞ্চ কিন্তু এই যে পশ্চিমবঙ্গে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের চাকরি এবং তাদের যে বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া, সেই দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্ট একেবারে রাজ্য সরকারকে মানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে একেবারে 6খানি প্রশ্ন ধরিয়ে দিয়েছে। 6খানি প্রশ্নের কিন্তু উত্তর এবার সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছে যে এই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের কিভাবে, কে, কোন পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়। আর এইরকমই কিন্তু মোট 6টি প্রশ্নের উত্তর এবার সুপ্রিম কোর্টে এফিডেভিটের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে জমা দিতে হবে। অর্থাৎ বন্ধুরা, এই যে আরজি করের মামলা, সেই মামলায় কিন্তু একে একে রাজ্য সরকারের যেসব বিতর্কিত ফয়সালা, বিতর্কিত সিদ্ধান্ত কিংবা পদক্ষেপ, সেই বিতর্কিত পদক্ষেপগুলো কিন্তু এবার সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে চলে আসছে। এদিন তো সুপ্রিম কোর্টে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের যে কাজ, সেই কাজ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় এমন টিকিতে টান দিয়েছেন, সেই টান পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকারের কান টেনে কোথায় নিয়ে যায় সেটা নিয়ে কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ করছেন আইনজীবীদের একাংশ। তারা কিন্তু বলছেন যে এই আরজি কর কাণ্ডের জেরে এবার সিভিক ভলেন্টিয়ারদের যে চাকরি, সেই চাকরি নিয়েও কিন্তু টানাটানি শুরু হয়ে যেতে পারে। কেন টানাটানি শুরু হয়ে যাবে? কেননা এদিন সুপ্রিম কোর্টে আরজি করের যে শুনানি, সেই শুনানিতে যেটা দেখা গেল যে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে যেহেতু সিবিআই তার প্রথম যে চার্জশিট, সেই চার্জশিটে উল্লেখ করেছে,
আর সেই চার্জশিটের কথাই কিন্তু এদিন সিবিআই এর তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সিবিআইয়ের যে পঞ্চম স্ট্যাটাস রিপোর্ট সেই রিপোর্ট জমা দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে। আর এই যে সিবিআইয়ের প্রথম চার্জশিটে শুধুমাত্র সিভিক ভলেন্টিয়ার ধৃত অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কেই অভিযুক্ত সাব্যস্ত করা, সে নিয়ে তর্ক বিতর্ক শুরু হতেই যেটা দেখা গেল যে ডাক্তারদের আইনজীবীরা রাজ্যের আইনজীবীদের রীতিমতো একেবারে পেরে ফেললেন, তাদের কিন্তু একেবারে ফাঁদে ফেলে দিলেন। আর সেই ফাঁদটা হচ্ছে যে যেভাবে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে, ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে, তাতেই কিন্তু আরজি করের মতো ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। আর এই যুক্তি রেখেই কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্টের নজর কেড়েছেন আরজি করের নিহত জুনিয়র ডাক্তারের বাবা মায়ের আইনজীবী। কেননা তার যেটা যুক্তি যে এই অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে কিন্তু এর আগেই পারিবারিক নিগ্রহের অভিযোগ রয়েছে, অথচ তাকে সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করার আগে এই ব্যাপারটা কেউ দেখেইনি, আর যার ফলে কিনা এই আরজি করের মতো ঘটনা ঘটেছে। আর তার এই যে মন্তব্য, সেই মন্তব্যের জেরেই কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্ট একেবারে রাজ্য সরকারকে ক্যাক করে ধরেছে। আর এখানেই কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে যে এই যে সিভিক ভলেন্টিয়াররা, তাদেরকে কে নিয়োগ করেছে, কোন পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হয়েছে, এদের নিয়োগের বৈধতা কি, এরা কতই বা বেতন পায়, কতই বা এদের বেতন দেওয়া হয়, আর নিয়োগের আগে কতটুকুই বা এদের কাজকর্ম খতিয়ে দেখা হয়। অর্থাৎ এই যে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ, যে পদ্ধতিতে এই রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গে সিভিক ভলেন্টিয়ার এতদিন নিয়োগ হয়ে এসছে, সেই নিয়োগে কতটুকু রাজ্য সরকার তাদের পুরনো দিনের ইতিহাস খতিয়ে দেখে, সেটা নিয়ে কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন উঠে গেছে যে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ কতটা আইনি সঙ্গত, কতটা যুক্তিসঙ্গত। আর এখানেই কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের তরফে ছয়টি প্রশ্ন রাজ্য সরকারের সামনে রাখা হয়েছে, যার মধ্যে প্রথম যেটা প্রশ্ন হলো যে এই যে সিভিক ভলেন্টিয়াররা, তাদের চাকরির আইনি বৈধতা কি। দ্বিতীয় যেটা সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে যে এই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের কাজের বৈধতা কি। তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের যোগ্যতাই বা কি, কোন যোগ্যতার ভিত্তিতে রাজ্যের তৃণমূল সরকার এদের চাকরি দেয়। সুপ্রিম কোর্টের চতুর্থ যেটা প্রশ্ন যে এদের কাজে নিয়োগ করার আগে, মানে চাকরি দেওয়ার আগে কতটুকু ভেরিফিকেশন করা হয়েছে। পঞ্চম যে প্রশ্নটা রাজ্য সরকারের কাছে সুপ্রিম কোর্টের দিন ছুড়ে দিয়েছে, সেটা কিন্তু আরো ভয়ঙ্কর, কে বা কারা এই সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ করছে। আর ষষ্ঠ যে প্রশ্নটি সুপ্রিম কোর্ট এদিন রাজ্য সরকারের কাছে রেখেছে, সেটা হচ্ছে যে এদের কতই বা বেতন দেওয়া হয়, কিভাবেই বা কাজ করানো হয়, মাসিক নাকি দৈনিক, কিসের ভিত্তিতে এদের বেতন দেওয়া হয়। এই 6টি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু এদিন রাজ্য সরকারের কাছে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছে। আর যখনই এই 6টি প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারের দিকে ছুড়ে দিয়েছে, তখনই যেটা দেখা গেছে যে রাজ্য সরকারের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী এই কারণে যে তার আগে কিন্তু কপিল সিব্বল কেটে পড়েছিলেন, তাই আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী কিন্তু এদিন পরিস্থিতি বুঝে আগেভাগেই সুপ্রিম কোর্টকে যেটা জানিয়ে দেয় যে এই সংক্রান্ত সমস্ত উত্তর এফিডেভিটের মাধ্যমে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে জমা দেবে। অর্থাৎ পরের যে শুনানি, সম্ভবত 4 নভেম্বর পরের শুনানি হবে আরজি কর মামলার, তো সেই পরের শুনানিতেই কিন্তু এই সিভিকদের যে কাজ, সিভিকদের যে নিয়োগ সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের 6টি প্রশ্ন, এই 6টি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু রাজ্য সরকারকে সুপ্রিম কোর্টে জমা করতে হবে। আর এতেই কিন্তু বিরোধীরা এদিন বড় রকমের একটা জয় দেখতে পাচ্ছেন। তারা কিন্তু আরজি কর মামলাকে সামনে রেখে তাদের যে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ নিয়ে পুরনো একটা লড়াই, সেই লড়াইয়ের কোথাও একটা জয় কিন্তু তারা দেখতে পাচ্ছেন। কেননা এই আরজি কর মামলার জেরেই কিন্তু এবার নতুন করে তৃণমূল সরকারের আমলে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের যে নিয়োগ, সেই নিয়োগ কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আতশ কাচের তলায় চলে এসছে। অর্থাৎ আরজি করের ইস্যু এবার তৃণমূল সরকারের যে নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে, প্রশ্ন চিহ্ন কিন্তু এঁকে দিয়েছে। আর তাতে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে বেরিয়ে আসারও কিন্তু সম্ভাবনা অনেকে দেখছেন, যার ফলে তৃণমূল সরকারের জন্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য কিন্তু আগামী কয়েক মাস বড় রকমের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। আর এই যে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের নিয়োগ, সেই নিয়োগ নিয়ে এদিন সুপ্রিম কোর্টে কি যুক্তিতর্কের লড়াই হলো বন্ধুরা দেখুন। This is the Ratire Shathi issue that my lords had said that due to the fact. Yes. May I? Yes.
due to the fact that there was a civic volunteer that is the main accused, that the band of civilians that they are recruiting, that they should consider and perhaps disband. They have doubled down on that. And they have various notifications that I have placed in my application. Now, my lords, if I may point out the fact, they won't deny the fact that they have doubled down on that. But if I may point out the Calcutta High Court order that they are violating in this regard, saying that no law and order functions may be discharged by civic volunteers and such civilians. This court in Nandini Sundar also said that SPOs must be disbanded and that civilians cannot discharge these functions, my lord. So, my lords, we have placed 3 or 4 orders, if my lords will permit, to set aside then the Ratirishati scheme. We have placed the application. If they would like to respond to it, we're happy to argue it on another date or today, whatever my Nobody lords. is being now recruited in the manner in which, my lord, that person, my lord, who was involved in the crime was recruited. He was not recruited under the Private Security Agencies Regulation Act 2005, under which all the hospitals in India, my lord, including the public hospitals in Delhi, my lord, they are all recruiting under this act, which is an act, my lord, which is meant for having the security agencies employed, which security agencies are licensed, and pursuant to that, my lord, they are employed. So now all recruitments are being done under this act as everywhere, my lord. So it's a central act, not our act, my lord. My lord, And this, uniformly being applied everywhere in the entire country, my lord. my lord, this act was interpreted. Private Security Agencies Regulation Act 2005. I've got a copy of this. Hospital No, it's general. It's really for the recruitment of private Yes, security yes, guards. We had this in Maharashtra, I remember, called the Maharashtra Private Security Guards Regulation of Employment and Welfare Act. The first act in the country Like which, this group 4, It's etc. been my lord, in recruited Delhi, for private security. at the home residential. but they are now saying they're not recruiting anybody under this act at all. My lords, It's- on in their affidavit, which we have somehow managed to read, Why don't you do this? Next time you want to argue something, give everybody some notice of an application. Otherwise, we keep on springing up issues like this. my lords, we served it 2 days ago. We served it 2 We days allow ago. governments to function, we can't take over their powers over here. I mean, we are overall exercising some control. We are supervising, monitoring because a very serious accident took place, very serious incident took place, sorry. But let them do their work on the ground and come back to us, report to us on the next. My lords, just on this point, if my lords may then ask them, number 1, are they recruiting such people? Because in para 5 of the Said they're affidavit, not recruiting anybody under the Act of 2005. No, we are recruiting under 2000. Earlier it was, my they were lords, being private recruited security, why should they recruit under the Act of under 2005? administrative orders, they were being recruited. And they were not, Private they security, were my mainly meant, this gentleman who is, I am using this expression, gentleman is not yet convicted. So he was not recruited, Lord, under this act. He was recruited under the government notifications, administrative orders issued by the police. So now they were not meant, he was not posted even in the hospital. So it's not that somebody who is deliberately chosen and posted in the hospital, he has done something other than he was not being supervised. So that was My lord, the CBI charge sheet said he was. With these civic volunteers of the No, sort that they are not In being their posted current in the affidavit, they have hospital. said so, my Everybody lords. is being In their current recruited under affidavit. This act. how many such civic volunteers do you have in West Bengal? 1,514 at last We count. have given the figures which your lordships have mentioned in the order, Lord. But how are they recruited? Who recruits them actually? This is now under the security agencies, Lord. So these 1,500 civic volunteers whom you have,
Who recruits them? What are their qualifications? So it is the security agency which recruits. Kolkata police. They are either the retired. recruiting them, my lord. Through a Security notification, agencies, private a security civic volunteer agencies, was they appointed, recruit, and that and notification private was under security challenge before agencies the Calcutta possibly High are Court. registered under this. So this civic Act. volunteer, So the people are not this selected by the person who government. committed the crime was a civic volunteer, supposedly. Yes. Now, Civic volunteer. under what was he recruited? My lord, they recruited through a notification, my lord. That's a government audible, my lord? They notification. were recruited under this government And that order notification dated was under 20th challenge September before Kolkata High Court, 2011 my lord. administrative level by the police. They were Am I not. audible, my lord? It Sorry. was posted at the hospital. Still continuing with No, that they are not being All in recruited their affidavit, or posted my in the lord, hospital. at para 5. All posting in the hospital. He was posted in the hospital. But are you recruiting these people generally under that 2011 government order? And my lords, But what is not the for- verification done? The man had cases against him, particularly of domestic violence. None of that verification is done when a man is appointed as a civic volunteer, which gives him access, including a motor. Therefore, Mr. Dwivedi, on the next occasion, we want this to be flagged. How many civic volunteers do you have? What is the verification of antecedents that you do? Where are they posted? Are you posting them Now in the school? civic volunteers are not being posted. Will join their place of duty. Where else are they being posted? My lord, they control the police stations. The entire police station is now run by the civic volunteers. So tell us- Ratire Shathi, night duty. Tell us, We'll file an affidavit. the civic state of West Bengal shall file an affidavit on the, before the next date of listing, explaining, bracket 1, the legal source of authority for the recruitment of civic volunteers in the state, semicolon, bracket 2, the modalities for recruitment, semicolon, the qualifications for recruitment, semicolon, bracket 4, the verification of Procedure, antecedents which is carried out before recruitment is made, semicolon, bracket 5, the institutions in which the civic volunteers are assigned duties, semicolon, and bracket 6, the payments made to civic volunteers, whether on a daily or monthly basis, and the budgeted outlays in that regard. Full stop. The affidavit shall specifically disclose the selection process which is followed for the recruitment of the civic volunteers and the steps which have been taken to ensure that such volunteers do not operate in any event in sensitive establishments such as hospitals and schools, So great. which may be particularly vulnerable. Or police to stations, the, my lords. My lords, or police stations, my lords may consider. Hospitals, schools, or police stations. Let us file the affidavit, then. Let us file the affidavit, Lord. You first file your affidavit, we want to know what are you doing, because otherwise this is a nice process of conferring political patronage on people who are totally unverified and Police We're force so grateful, my lord. sourcing. So this particular person, The affidavit shall specifically disclose whether any of the civic volunteers are assigned duties in or in connection with police stations or the investigation of crime. because the vehicle assigned belongs to the police commissioner, it's registered in his name. His job apparently was to assist police personnel in the hospital and their families. And he has complete access and lives in a barrack adjacent to the hospital. So it's wrong to say that he's not associated and not given. Something we want to look at closely. My lords. One more thing is that Let them first disclose the data, then we will hear your submissions. My lord,